Now, today we are learning about the system. System, there are three main parts: input, process, and output. Uh, then is the information system. There are three main parts: data, process, and information. In an information system, we are creating a meaningful thing. So that is called an information. So after we processed the raw data, we can create information. So next topic is a manual system. The manual system is the thing we are doing things manually. Can you give me an example? Shashini, can you give me an example to a manual system? Manual system එකට උදාහරණයක් තියෙනවද? මෙතන. To consider manual student information system. That means in a school, we are keeping student data record in a file. So that is called in manual system. What we are going to do in a manual system? We are keeping student details in a file. තර ෆයිල් එකක තමයි අපි ෆයිල්ස් වල තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවද තියාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? ඉස්කෝලේ මොනවද ඔයාලගේ තියාගන්න විස්තර? Name. Yes. Grade. Grade. Birth of date. Date of birth. And contact details. We are keeping those personal information in a file. And also we are keeping your marks. Then the marks and how you doing your sports. So those are called academic records and sports record or non-academic records. We are also keeping your records. And then what is the output? The progress report. The progress report is the output. Here you can see input, name of students and relevant year. Process, find the index number of the student. Find the personal file. Extract the required information from the relevant year. Prepare a report. So output is a report. So this is a manual system. The same thing we can do in a computerized system. A computer-based system. Shall we make this bigger? Computer-based system. A system which converts data into information using a computer is known as a computer-based information system. So here what we are going to do, we are converting data and information using a computer. Datta ha toraturu process කරන්නේ අපි computer එකක් පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒවට තමයි අපි කියන්නේ computer based information system. What are the advantages? Consider the computer-based system. Some of the benefits are ability to delete a particular book available in the library, ability to use a barcode, ability to automate and calculate fines and returns. So when we are doing a computerized system, we can do a process accurately. නිවැරදිව කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙලාවට we can do at the correct time. And also it is easy.
the ability to search books efficiently කාර්යක්ෂමව ඉක්මනට පහසුවෙන් ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් efficiently. ඒකට ඔයාලා උත්තරයක් ලියනකොට මේ වචන චුට්ටක් පාවිච්චි කරන්න. You have to use this. It is efficient. Yes, is නැත්නම් පහසු yes. And it is reduce paperwork. Reduce paperwork. You have to use such kind of words when you are using writing an answer. And it is the time needed is less. You can do a work quickly, and we can find information. We can search information easily. As example, if we want to in this current system, current time, we want to get name list of the student who are in the who in near Colonna. As there are floods, we think that there are our students are affected by the flood. So we need to find who are the students who are affected with the flood. අපි හිතනවා අපිට දැන් මේ වෙලාවේ ඉස්කෝලේට ඕන වෙලා තියෙනවා. දැන් කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ මේ කාලේ තියෙනවනේ ජලගැලී. අපිට දැනගන්න ඕනේ ළමයි කවුද මේකට කරදරයට පත් වෙච්ච අපේ ළමයි ඉන්නවද කියලා. එහෙමනම් අපිට කම්පියුටර් සිස්ටම් එකෙන් ඔයාලගේ තොරතුරු තියෙන එකකින් ඇඩ්‍රස් එක සර්ච් කරලා අපිට පුළුවන් කවුද අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේකෙන් එෆෙක්ට් වෙච්ච කියපු එක ඉක්මනට හොයලා ගන්න. එතකොට අපිට ඉක්මනට we can search information very quickly. So the time taken is very less, and the reduced paperwork. Otherwise we have to find all files. If we are using manual system, we need to find all files. So this is very easy. Can you අපි දැන් කෙනෙක්ට අපි නේද main differences between manual system and computer based system අපි එදා කරපුවා ඉක්මනට මතක් කරලා ඉස්සරහට යමු. අපිට කියන්න බලන්න මල්ෂි කියන්නකො බලන්න මේකේ computer based system එකේ advantages මල්ෂි කියන්න. එතකොට manual system එක compare කරපු එක සෆ්නා කියන්න. මාරුවට අපි කියවමු. මල්ෂි main difference. Errors are minimal with data processed by a computer program. Data can be processed more efficiently. Large amounts of data can be stored in a small physical surface. Database software can be used for the purpose. Security can be ensured with backups and use of passwords. So the manual system. Safna, can you read? This is page 56. In your textbook, page 56. හරි අපි එන සෆ්නා කියනවද? අපි කියමු එතකන් සුසෑන් චුට්ටක් කියනවද? manual system එකේ විස්තරේ. Since the data is manually processed, there is more room for error. Processing of data is less efficient, requires a large space for data storage. Filing cabinets are required to store files. Data is open to a lot of threats, is not as safe as a computer-based system. So can you understand what you have read now? So it is manual process. There can be errors, and it take more time. So it is less efficient, and also there is a lot of paperwork. And also there can be the threats කියන්නේ තර්ජනය කිව්වට කියන්නේ අපිට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් අපේ තොරතුරු නැතිවීම ගැන. එතකොට නමුත් in a computer system we can keep our data safe by keeping backups.
අපිට මේ තොරතුරුම backups නැත්නම් අපිට hard disk එකක save කරලා එහෙම නැත්නම් CDs වලට write කරලා එහෙම නැත්නම් අපිට computer cloud computing වලදී අපිට පුළුවන් computer එක මේ internet upload කරලා අපිට තොරතුරු backup කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට security ආරක්ෂාව වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ ආරක්ෂාව අඩුයි manual system එකේ. මේ ටික තමයි අපි දැන් කතා කරේ. system development process. අපි මේකේ ඉස්සෙල්ලාම පොතේ අපි ලිව්වෙම නෑ නේද? system develop life cycle steps 6 ලියා ගමුද? මිනිත්තුවක් අරගෙන ලියා ගමුද? අපි පොතට ගියේම නැති නිසා. System development life cycle, there are 6 steps. ඔයාලා ලියා ගන්නවා නේද? Identification of requirements, designing the solution, coding, testing and debugging, deployment, maintenance. There are 6 steps. Identification of requirements. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේකට requirement analysis. Requirement analysis ඒ වගේම මේකට කියන අවශ්‍යතා අධ්‍යයනය කරනවා. ඇයි අපි මේකෙදි මොකක්ද මේ කරන්නේ requirement analysis කියලා? අපි සිස්ටම් එකක් දැමීමේ අවශ්‍යතාවය මොනවා නිසාද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ? අපි අලුතෙන් ඩිවලොප් කරන්න යන කම්පියුටර් සිස්ටම් එකේ මොන අයි අපි මැනුවල් සිස්ටම් එකකට නැතුව කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකකට යන්න. එතකොට ඒකෙදි අපි මොන වගේ කාර්යයන්ද මේකේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කලිය යුතු. අතර බලාපොරොත්තුව කියලා එකක් නැහැ. අපි ඇත්තටම කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් හදලා වුණාම අපිට ඕන දේවල් තියෙන්නම ඕනේ නේ. එතකොට ඒක ඕන දේවල් තියෙන්න නම් අපි හරියට අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්න ඕනේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් හැදීමේ requirements අවශ්‍යතාවය කුමක්ද කියලා අවශ්‍යතා අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි මේ requirement analysis එකේදී කරන්නේ. requirement analysis. Identification of requirements or requirement analysis. What are the methods we use for requirement analysis? Can you tell me what are the methods? Here? Observation, interviews, questionnaires, document sample, and prototype. Observation. What is the first thing? Observation. අපි එදත් මේක කතා කරා. අපි නිසා කෙටියෙන් කතා කරගෙන යමු. Observation දැන් ඔයාලගේ O level exam එකේදී අහන්නේ what are the methods of information gathering? තොරතුරු අවශ්‍යතා අධ්‍යයනය කරන ක්‍රම මොනවද? එහෙම කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට observation එහෙම නැත්නම් නිරීක්ෂණය කරනවා. එතකොට අපි එතනදී client site එකට library investigate කරනවා නම් අපි library එකට නම් computer system එක දාන්නේ. අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා නිරීක්ෂණය කරනවා මේක කොහොමද දැනට යන්නේ? මොනවද මේකෙදි අපි තියාගන්න records? අපි
ළමයින්ගේ විස්තර ඒකට ළමයට පොත්වල විස්තර වෙනම තියාගන්නවා ලයිබ්‍රරියේ තියෙන. එතකොට ඒවා කොහොමද වගුගත කරලා තියෙන්නේ? එතකොට ඒක නම් අපි කොහොමද කම්පියුටර් සිස්ටම් එකකට යන්න නම් අපි දැනට තියෙන තොරතුරු දැනගන්න ඕන. එතකොට ඇයි අපේ දැනට ලයිබ්‍රරි සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? ඒවා අපි දැනගන්නේ මේ ඔබ්සර්වේෂන් එකේදී. අද දෙවෙනි එක තමයි interviews. We can talk with the people who are involving in the system. දැනට අපි සිස්ටම් එකේ වැඩ කරන අයත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. දැන් ඉස්කෝලේ එක නම් එතකොට ප්‍රින්සිපල්. දැන් ලයිබ්‍රරි එකේ නම් ලයිබ්‍රේරියන්. ඒ වගේ තමයි කියන්නේ. එතකොට questionnaires අපි ප්‍රශ්නාවලියක් කලින් ඉඳන්ම ලෑස්ති කරලා ඒක තැනට යන්න කලින් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න අපිට මොනවද අඳුරගන්න දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නේද? අපිට මේ සිස්ටම් එකට අදාළ ප්‍රශ්න තමයි අපි මේකට දාන්නේ. දාලා අපි ඒගොල්ලන්ගේ රෙස්පොන්ස් එක ගන්නවා. document sample collection. මොනවද අපි හිතමු දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගැන නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවද තියෙන ක්ලාස් එකේ අපි හිතමු ඔයගොල්ලන් දැන් හැමදාම දන්නවනේ ලකුණු තියාගන්න සිස්ටම් එකක් අපි හදනවා. එහෙමනම් අපි මොනවද ඩොකියුමන්ට්ස් කලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා හිතන්නේ මොනවද? ඔයගොල්ලන්ගේ තොරතුරු සේව් කරගන්න නම් අපි ඩොකියුමන්ට් සාම්පල් කලෙක්ෂන් එකේදී සිස්ටම් එකක් හදනවා නම් මොනවද එකතු කරගන්න ඕනේ ඩොකියුමන්ට්ස්? ඔයාලගේ රිපෝට් එකේ කොහොමද ලකුණු සේව් කරලා තියෙන්නේ? ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැම අපි මාක් ෂීට් එකක් හදනවා ටර්ම් ටෙස්ට් එක ඉවර වුණාම ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු ඇඩ් කරගන්න. එතකොට මේ මාක් ෂීට් එකේ ෆෝමැට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ රිපෝට් කාඩ් එකේ ෆෝමැට් එකක් අපි තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒකේ බලලා අපි දැනගන්නවා what are the subjects doing in the each grade, number of subjects, so how you then you have to get the total, also you have to calculate the average. ඒ විස්තර ටික අපි දැනගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ documents එකතු කරගත්තා. මේක තමයි document sample correction. Next one is the prototype. You are showing a model like displaying screenshots, records and samples. අපි අද අන්තිමට කතා කරේ designing the solution. චුට්ටක් අපි කියවලා ඔයගොල්ලෝ කියුවට පස්සේ අපි සතුටක් කියලා දීලා ඊළඟ අලුත් කොටසට යමු. Designing the solution. What we are going to do here? අපි කෙනෙක්ට කියවන්නේ. රෝෂිනී. අපි කියවමුද? රෝෂිනී. Designing the solution. අපි කියවමු මෙන්න මෙතන ඉඳලා. At this stage. At this stage, actual design of the process system taking place. Some activities related to the design process are follows. තව ටිකක් කියවමු. Identification of software and software architecture, user interface, what the user sees on the screen, and preparation for a date storage, identification of main hardware system and its components, identification of dependency of each subsystem, deciding on the required hardware and software to run the system, designing infrastructure for system databases, user interfaces, planning of tests. Here system analysis and design. Share, yes. Designing the solution. Designing the solution. So here we are going to design how the system should be.
how the system should be. We are, before going to actual system, we have to decide how the system should be. That is done in the designing stage. Identification of software and software architecture. අපි පාවිච්චි කරන softwares මොනවද කියලා අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. as example අපි හිතමු අපි දැන් system එකක් ගන්නකොට අපිට ඕන වෙනවා data save කරගන්න. එකට කියනවා එකට අපි කියනවා database එක. අපි database එක විදිහට මොකද්ද software එක තෝරගන්නේ. අපි දන්නා අපි 10 වසරේදී access database එක තමයි ඉගෙන ගත්තේ. දැන් ඊට අමතරව තියෙනවා MySQL, Oracle වගේ databases. එතකොට company level එකේදී අපි access වගේ software එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. database handle කරන්න. මොකද ඊට වැඩිය practical world එකේදී අපිට ප්‍රායෝගික ගැටලු වලට මුහුණ දෙන විදිහට Oracle, MySQL වගේ databases වලදී ලැබෙන සහයෝගය වැඩි. එතකොට අපි මේකෙදි තෝරගන්න අපිට තියෙන සිස්ටම් එකේ කම්ප්ලෙක්සිටි එක අනුව මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ database system එක. ඒක ඇවිල්ලා ඒක software. එතකොට ඒ ඊට පස්සේ අපි බලන්න මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන programming language එක. We have programming like there are Java, C++, Visual Basic ඒ වගේ programming languages තියෙනවා. එතකොට තව ඉස්සර පාවිච්චි කරා Visual Basic. එතකොට Visual Basic කියන්නේ ඉක්මනට ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන් software programming language එකක්. ඉතින් මේ වගේ අපිට මේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක සහ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක මොකද්ද අපි තෝරගන්න software එක. ඒක තමයි මේ ඒක identification of software and software architecture කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලට සාමාන්‍ය දැන් අපි මොකද software first lesson එකේදී Pascal programming ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඒකේ programming language එකක්. ඒකෙදි කොච්චර දුරට ඒ වගේ language එකක් අපිට system එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දැනුමත් එක්ක තමයි අපි මේ select කරන software language එකක් select කරගන්න. එතකොට identification of software and software architecture. User interface. In a computer system, the users are handled with the user interface. So it should be friendly to the users and it should not be complex. User interface එක complex වෙන්නේ නැතුව ඒ පාවිච්චි කරන්නන්ට user friendly වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විදිහට අපි කොහොමද interface එකක් design කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපි මේකෙදි කතා කරනවා. Identification of made hardware systems and its component. hardware කියන්නේ මොනවද අපි කම්පියුටර් එකදී? What are the hardwares? පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න hardware කියන්නේ මොකක්ද කියලා. hardware mean the computer එකේ තියෙන the tangible parts. එතකොට අපි කොහොමද network වලට පාවිච්චි කරන්නේ මොන system? ඒතර අපි computers කීයක් මේ system එකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි school management system එකක ඒ location එකකට අපි කොච්චර computers install කරන්න ඕනේද? ඒ වගේ ඒව තමයි අපි මෙතනදී main hardware systems and its components. වගේ networking වලදී අපිට network switch එතකොට network cabling ඒ වගේ වැඩවලට කොහොමද අපි design කරන්නේ? These are done in the main hardware and its component and identification of dependency of each subsystems and systems. ඒක ගැන මොනවද ඔයාලට හිතෙන්නේ? What you can understand by that? In a school, library is a subsystem. So when we called about in a hospital, there are many subsystems like OPD and channeling system and the pharmacy. There are
many subsystems, how they depend on each. So we can identify the dependency of each subsystem and deciding on the required hardware and software. Like that in school, how many computers should be installed? අපි කොච්චර computer ගානක් දාන්න පුළුවන්ද අපිට ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන් මුදල නේද? ඒක සහ අවශ්‍යතාවය කියන දෙකම පදනම් කරගෙන තමයි අපි මේවා decide කරන්නේ. Designing an infrastructure. අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් like software, database and infrastructure. Designing infrastructure for software, database and user interface. And planning of test. After we are installing a system, we have to test whether the system is function correctly. අපි computer system එකක් install කරාට පස්සේ මේක නිවැරදිව run වෙනවද කියලා බලන්න අපිට test කරන්න වෙනවා. ඒ අවශ්‍ය test plan කරන stage එකක් කරන්නේ අපි in this designing stage. We have to plan our test in the designing stage. Shall we note down the designing of the solution and these 7 numbers? Please note down it.